been so awesome to work with Ray, and he's been instrument regard to this project, and people love the product. People are so happy, and Ray, you've been so awesome helping us out and make sure the products are all over the country. So I'm going to turn over to Ray. Julie, go ahead. Okay, Ray, I'm going to go ahead and you can, if you go ahead and start talking and just share a little bit about, how you got started, with the holograms, and just a little bit about yourself, your background, and then share some of the things. We have a few questions for you also about the hologram. Okay, great. I guess how I got into the hologram business. Well, 1 second, can I please translate first? Okay. Sorry. No problem. Да. Значит, все очень рады, на самом деле, рады продукту, все очень довольны продукту, и нам очень повезло сегодня, что главный разработчик продукта с нами, Рэй Сиклс, он сегодня расскажет о продукте и ответит на многочисленные вопросы, как уже говорилось в начале, и вот ему предоставили слово, сейчас он расскажет немножко о своей истории и о том вообще, как все началось, из чего все началось и так далее. Okay, thank you, Ray. All right, no problem. So, Julie, I'm not sure how in-depth to get here, but because it gets pretty in-depth, this is my entire life that I've spent in the alternative health business. Of course, I've done other things as well. I guess go ahead, back to you. Yes, thank you. Значит, даже не знаю, на самом деле, с чего начать, потому что, в принципе, всю свою жизнь он посвятил бизнесу здоровья и всю жизнь занимался в сфере здоровья. This product has been a lifelong journey that sort of ended up here, not on purpose, but sort of just to follow the path and get here to the holograms. I started, I would say, in my 20s into the health business, and then ended up into the herbal business, and actually had my own line of herbal products that I marketed, and was real successful in that product. It was my own personal line. Начал, в принципе, его путь имеет к голограммам, у него был такой достаточно долгий. Начал он заниматься в бизнесе здоровья в 20 лет, примерно в 20 лет. Дальше, через какое-то время, он перешел к травам и даже в какой-то момент открыл свой бизнес, посвященный продаже этих трав, травяных, лечебных трав, и у него была своя марка, свой бренд, который был очень успешен, и он этим занимался. I would say my interest, far back in my early 30s, I bumped into a guy who I found was putting frequencies into water. That was my first touch of the energy business, and was very interesting to me as to how someone could actually take a frequency of vitamin C or different herbal things and put the frequency into a mineral water. And he was doing that and actually applying them to acupressure points on people, or acupuncture points at the time. And that really intrigued me. Okay. Где-то в лет 30 к 30 годам однажды я познакомился с человеком, который и увидел, как он заряжает воду частотами, различными частотами. И мне это было очень интересно, потому что я вообще не понимала, не знала, как можно, допустим, зарядить частотой витамина С или там частотой какой-то полезных трав, да, лечебных, воду. И потом этот человек, этот молодой человек, он применял это на акупунктурных точках, то есть использовал акупунктуру для лечения. Мне это было очень интересно, и это меня заинтересовало.
Okay, so what that did is that put me on a path where I actually got into electromagnetic fields, what they can do to harm you, that type of thing, and then I started learning about quantum physics and that everything in the world had a frequency to it, and all the different elements on the periodic chart had frequencies, and when you put elements together, you create a new frequency, just like making a song. If you have a certain note and you take several other notes and you have a chord, and then you have so many chords and you make a song. So it really started to get exciting for me as to what you could do with frequencies. Ну, в принципе, вот с этого началось мое, я начал больше об этом узнавать и начал интересоваться магнетическим полем, насколько оно полезно или вредно влияет на человека, и вообще о самих частотах я узнал, что, оказывается, каждая вещь, она имеет определенную частоту, и все элементы в таблице Менделеева каждый элемент имеет частоту, и если соедините несколько элементов, то образуется и появляется новая частота. И, в принципе, это можно сравнить с музыкой, то есть каждая, соединяя, ну, если сыграть одну ноту, будет определенный звук. Если соединить несколько нот и сыграть их в определенном порядке, то получится определенная мелодия, и впоследствии их можно превратить в целую песню, и это называется музыкой. То есть вот. So as time went on, I got into Reiki, became a Reiki master, I learned energy healing, I even had a practice where I did energy healing for a few years and worked with many, many different people and saw amazing progress. So that's sort of what got me to the point that I fell in love with energy. I found that is the ultimate. I mean, you can take herbs and medicine and food and nutrition, but it all ends up that energy is what makes things work. И дальше после этого я занялся практикой рейки и энергетическим исцелением. И, в принципе, с того момента я влюбился вообще в энергию, и я начал осознавать, насколько вообще энергия – это мощный инструмент, и каждое, все абсолютно имеет свою энергию. И мне очень нравилось то, что я мог ее контролировать и мог использовать ее для помощи людям и для исцеления людей. То есть это стало моей жизнью. So I finally got to the point where I learned that people were able to put frequencies into holograms, and I believed that this was so. And so I tried doing some of my own formulas, and I would take herbal formulas, and I would incorporate many different aspects, anything that had to do with energy, including color and sound and smell and even sacred geometry and then herbal formulations and then even an energy frequency generator type thing, and I would then take scalar waves, and scalar waves are sort of like they travel faster than the speed of light. It's sort of like thought waves or scalar waves. So we bombard the holograms with these frequencies and deliver them to people, and we're having amazing results. So that's sort of how I have come up with the product here that we have today that we're working with. Ну и дальше я услышала о том, что можно заряжать голограммы различными частотами, и начал уже сам экспериментировать и создавать какие-то свои формулы на основе на самом деле многих вещей, там и цвета, и звуков, и травяные всякие формулы, да, лечебные, из лечебных трав. И то есть начал экспериментировать, даже пробовал заряжать голограммы такими вещами, как скалярные волны. Скалярные волны – это такие волны, которые, они путешествуют быстрее, то есть их скорость быстрее скорости света, то есть это определенные тоже частоты, и, в общем, начал заниматься, пробовать, исследовать, и впоследствии я разработал как раз-таки продукт, который вот мы имеем сейчас. I guess the last thing I would like to leave you with about the product and the design of the product is the product comes with a lot of
good intention. That's one of the main ingredients in this product is intention. And what's really cool about the product is that when you actually go out and share the product with someone, you have someone that has a sore hand or knee or back or headache or whatever, I'm sure that you have the intention that you want that person to feel better. And when you deliver this product, your intention goes along with that product, and the people, as long as they're able to receive, they'll receive that intention as well. So actually part of the product is you, and that is what's so incredible about this and how it's spreading around the world, and we're getting truly amazing results. So our company is not about greed, and you know, everyone likes to make money, but we actually have a company that has a product that has such good intention. Ну и самое главное, на самом деле, что имеет наш продукт, самый важный компонент, это то, что вы, ну, вы когда видите человека, да, у которого там что-то болит, не знаю, голова, локоть, спина, шея, ну все что угодно, вы хотите, ну, у вас есть эти голограммы, вы ими делитесь с человеком, но самое главное в том, что у вас хорошие намерения, то есть вы хотите помочь этому человеку. И энергия, которую вы передаете этому человеку, она позитивная и положительная. И, конечно, если человек готов принимать эту энергию, и вы отдаете ему добро и желаете ему добра. И поэтому, на самом деле, в нашей компании и продукт имеет такую большую популярность, и он настолько, и такой эффект, он настолько хорошо работает, потому что, ну, соответственно, из-за этого наша компания не настроена она не алчная, то есть вся цель компании помогать максимальному количеству людей и нести добро. Поэтому, и, собственно, то, чем мы и занимаемся. Это очень важно. То есть вместе с голограммой вы передаете еще и свое хорошее намерение. Okay, yeah, thank you. I'm not sure what's next. The questions probably, Anna, do you want to, do you have the questions in front of you, or do you want me to ask them? Because then at least you don't have to, you're going to have to translate anyway probably, but if you want to just read. Right, yeah, I have them right here, so I'm just going to, yeah, that's right. Well, okay, I'm just going to read them and then translate. So the first question, Ray, is how is the information recorded on the hologram discs, like using which technology? How is that process done, carried out? Well, our process is proprietary, so you know, really can't explain to everybody how exactly we do the. But we bombard the holograms with scalar waves, with energy, and with frequencies of the herbal formulas that I put together. Ну, значит, первый вопрос был касаемо того, как вообще наносится информация на диски, на голограмму, и то есть используя какие частоты. И Рэй сказал, что, ну, конкретно он не может описать саму технологию, потому что это частная собственность компании. Но используются частоты, как раз-таки вот эти скалярные волны и различные тоже, да, частоты, которые были записаны переданы, точнее, с вот этих травяных, ну, с разных лечебных трав и так далее, то есть скомпонованные, это личные разработки. Okay, thank you. And okay, so next question is when were the holograms developed? Well, they've been a process over the years. I've been into the holograms for probably about, I think about 8 years, something like that. So I had another company. I've had a few other companies that I've done this product with and for, and also had a partner where we worked with Olympic athletes and professional athletes and that type of people. So
the product has been in development for a number of years and have been tested on professionals and with positive results. Окей, thank you. Значит, следующий вопрос, это когда были разработаны голограммы. Ну, это был достаточно такой длительный процесс, то есть на протяжении примерно 8 лет Рэй занимался разработкой этих голограмм, и ну, параллельно он еще работал в нескольких других компаниях и применял различные голограммы, ну, работал с различными голограммами на протяжении этого времени, и в частности они работали с олимпийскими спортсменами, с профессиональными спортсменами и тестировали голограммы на них, то есть и получали, соответственно, положительные результаты при их использовании. Okay. Next question is, well, next question was actually about testing results and on who and when. So, but you just answered that. Do holograms lose their function after use? So, after once they've been used, do they not function anymore? Like they can't be reused? You can use the holograms as long as you're getting results from them. So that with some people, they might last 2 or 3 days. It might last a week. It might just last a day. It's going to depend on your energy field. It's going to depend on the environment that you're in that type of thing. It might even depend on how much you need the frequency. So it's sort of one of those. You have to like experiment around and see what works for you, but when you realize that, hey, these seem to not be working, a lot of times it's good to maybe give it a break for a day or something and then apply them again. Окей, thank you. Значит, следующий вопрос был по поводу того, теряют ли свою силу голограммы после их использования. То есть, когда она уже один раз уже наклеили, можно ли ее использовать еще? Значит, голограммы, они вообще, их можно, в принципе, использовать столько, сколько вы хотите, до тех пор, пока они работают. Но это очень индивидуально и зависит от того, ну, от многих факторов. То есть, насколько, там, сколько... Там, от вашего энергетического поля, от частот, насколько вам сильно нужны эти частоты, голограммы, насколько там, ну, то есть насколько сильно у вас, допустим, там, болит что-то и так далее. То есть, в принципе, они могут работать там на протяжении 2 дней, на протяжении там 5 дней, недели, да, а могут там всего лишь 1 день. Ну, то есть это нужно вам самим как-то определить и попробовать и поэкспериментировать, но в принципе, да, то есть их можно повторно использовать до тех пор, пока они, ну вот вы сами чувствуете, что они работают. Если вдруг они перестают работать, то есть вы несколько раз подряд клеите, они не работают, возможно, нужно сделать перерыв, вот, а потом через там 2-3 дня попробовать еще, потому что тоже там бывает такое, что это, ну, что они могут там, привыкание возникает и так далее. Ray, do these holograms have an expiration date? Do they expire ever? Not that I have discovered at this point. So they seem to last a long time. So I don't have any type of an idea on an expiration date. As long as you keep the holograms in the little static bag, they're protected from other electromagnetic fields and things of that nature. They should last for a long time. And so because this is one of the following questions, I'm going to ask you, can they be kept in the foil, like in the foil paper, that's called, I think? Yeah, the one you cook in, foil. Yes, you could do that too, just so that they're totally shielded all the way around by some type of metal. They will be safe from intrusion of electromagnetic fields. Окей, thank you. Значит, следующий вопрос по поводу срока годности голограмм. Вообще он сказал, что ну, у них нет срока годности, то есть они работают ну,
он еще пока не сталкивался с тем, чтобы голограммы вышли из срока годности. То есть, в принципе, они... Главное, это вот один из следующих вопросов, на который он сразу же ответил, чтобы они были в вот этом специальном пакете, который защищает их от воздействия электромагнитных полей и вообще любых других там магнитных каких-то там частот других и так далее. И можно ли держать, тоже один из следующих вопросов, который я сразу же задала, можно ли их держать в фольге? И он сказал, можно, то есть главное, чтобы они были защищены вот именно от воздействия каких-то вот этих вот электромагнитных полей. То есть в фольге это железо, она хорошо защищает, то есть чтобы они были хорошо закрыты. Окей, thank you. Next question is, sometimes people place the hologram in the third eye zone and they can't sleep all night. In which cases do holograms not work? First off, you got to find your spot. You have to find what works for you. Each person is different. So the positions that we give you are the most general positions for placement on the holograms. The times that holograms won't work is I found that there are some people that are, I don't know how to describe it, they are very negative. However, I've even had some negative people have great results and so forth, but I don't know. I don't know why they don't work sometimes on people. But the best thing I can say is make sure that you drink plenty of water. You should be hydrated because the cellular communication is what it's based on. But in reality, it's your energy field. If you're really withdrawn and really I don't know how to describe it, but your energy field is just really shallow. It may not work as well, but that's what they're for, is to help you too. So in terms of when they won't work, we've had such great success, way more than people of them not working. I would say placement is the best. If you put them on the third eye and it doesn't help you with the sleep, I would definitely recommend different places around your head. Even if you want to try the back of your head, just move them around. Sometimes your intuition will tell you where to put them, and it may not have anything to do with the placements that we put, but it's just like you stop and think, where do I think this might work, and try it there, and just see what happens. You might be surprised. Ray, and I'm gonna ask you to be a little bit more specific about water, because that's also one of the questions that they had, is why do they have to drink plenty of water? Water is it allows electrical impulses in your cells to happen better. It's just your body is healthier with water in it. There's more communication when you're hydrated. So it's another thing is that there are you need ions in your system. So salt sometimes is I know everybody's against salt, but actually salt's one of the ingredients I use when I program the holograms. But you just want to have really good cellular communication. So being hydrated is the best way to attain that. Right, I got you. Thank you. Значит, следующий вопрос был по поводу того, что кто-то клеит, допустим, голограмму в зону третьего глаза и может всю ночь не спать. В каком случае голограммы не работают? Значит, и также вопрос, почему надо пить много воды. Значит, ситуация такая, что для каждого человека индивидуально куда нужно клеить голограмму. То есть, если вы то есть нужно самому попробовать и поэкспериментировать. То есть если вы наклеили в зону третьего глаза голограмму и вы не могли спать, то, возможно, это не ваша зона. Возможно, самая распространенная рекомендация, куда клеить голограммы для сна, это на виски. Вот. И вообще вот в этой зоне, где виски, может быть, повыше, пониже,
вам нужно самим попробовать и поэкспериментировать в этом плане. Также он порекомендовал вообще прислушаться к своей интуиции, и, возможно, там, ну, там для вас виски не работают. Может, вы подумаете, что лучше наклеить, там, я не знаю, в зоне шеи, да, допустим, или там еще где-то. То есть прислушайтесь к самим себе и клейте голограммы там, где вы считаете, вот сами считаете нужным. Если это не работает, эта зона, то попробуйте на другую зону наклеить. То есть это очень индивидуально. И почему голограммы не работают? Ну, он, правда, не может ответить на этот вопрос, потому что, в принципе, ну, у 99% случаев голограммы, они работают, а когда они не работают, это скорее зависит от того, что там, человек очень сильно негативно настроен и полностью не верит и полностью закрыт от этого всего. Но он даже посмеялся, говорит, даже у таких людей, говорит, я видел, у них были положительные результаты. То есть, ну, это очень редкий случай, но так как здесь все связано с энергетикой, и ну, если энергетика настолько, как он выразился, мелкая, да, то есть маленькая, ну, энергетика не глубокая, а такая вот прям не очень негативно настроена, негативная, то, ну, возможно, голограммы не сработают. Но это очень редкий случай. А по поводу воды, почему нужно пить много воды? Потому что когда вы пьете много воды, у вас клетки коммуницируют лучше и обмениваются информацией и быстрее и лучше. И поэтому, ну, соответственно, для того, чтобы голограммы работали, нужен быстрый вот этот информационный обмен клеток. Поэтому, если вы пьете воду, то голограммы будут лучше работать. Также важна соль, хоть все и против соли, но на самом деле соль – это один из компонентов, который он использует когда он заряжает голограммы этими частотами. Вот, поэтому правильное количество соли в вашем организме тоже очень важно. Но пить воду нужно для того, чтобы вот клетки обменивались информацией. Okay, that was a very long question. Who is the inventor of this technology? I'm not sure. It's based on quantum physics. It's been around for years. It's one of those things that there's no patent on it. I'm not sure. There's so many different variations of it. People infuse frequencies into metal. You've probably seen sports figures that have titanium necklaces and things that they wear. Right. I always wonder if those are true. Yeah, it's the same type of process. You see people with the bracelets. It's a similar technology. I have seen all kinds of different things where they've embedded frequencies. This technology. If you Google on the internet, years and years ago, there was a Rife machine. There's people that use those type of things for healing. And in Russia, the space program, Skinar is another process where they actually take a frequency for the cosmonauts, and it's a device you put onto your body that infuses a frequency. So frequency has been around for years. You can also look up energy medicine. I know Dr. Oz had energy medicine on one of his shows. So it's something that is probably going to be more and more visible in the future. I love how you answer all the questions, ahead before me even asking. They also, regarding the quantum, they asked if it's related to physics or by Frank Kingslow. If quantum is related to Frank Kingslow, if you know who that is. That was one of. Yeah, I don't know who it is. Okay. All right. It may be. I'm not sure. All right. Yeah.
I got you. Значит, ну, очень просто интересно, что он отвечает на несколько сразу вопросов, которые еще даже не успела задать, которые собиралась задать потом. Но здорово. Значит, вопрос был следующий. То есть, кто изобрел эту технологию? Он говорит, что он не может ответить точно, кто изобрел технологию заряда частотами какие-то объекты, потому что на самом деле это уже используется в многих разных сферах, эта технология, и используется достаточно давно, поэтому, наверное, даже конкретно какого-то одного изобретателя нет. В принципе, если так подумать, вот вы наверняка все видели и знаете, да, сейчас среди спортсменов очень популярно носить браслеты или там какие-то, на шею, да, тоже какие-то ожерелья металлические, которые заряжены энергией, и они там помогают балансировать энергию в теле и так далее. То есть это ведь тоже та же самая технология, то есть частоты можно заряжать частотами можно заряжать любой, в принципе, объект, да, то есть в том числе, конечно, и металл. И он еще привел пример, что в советские годы советские космонавты использовали тоже там какой-то аппарат, который они брали с собой в космос и одевали на руку, и этот аппарат генерировал определенные частоты и тоже каким-то образом воздействовал на организмы космонавтов советских. Вот, то есть, на самом деле, это очень такая старая технология, она очень широко используется в разных сферах, и вот конкретно он ее использует для заряда голограмм. Также он ответил на один из вопросов, что эта технология не запатентована никем. То есть, вот. Okay, and last but not least, well, are there any restrictions in using holograms? None that I know of. They're a great delivery system for what we're doing. No, but I mean, are there, like for people, like, is there any certain kind of person that shouldn't be using the holograms, or is there? Anyone who has any type of concern, I always say be safe, in terms of if someone is pregnant, ask their doctor and say, hey, is it a problem if I use the holograms? If someone has a heart condition or something of that nature, they want to ask their doctor. Not that I feel that they're unsafe personally, but I wouldn't want to put anybody in any type of danger or liability or responsibility, because you know how things go in this world, at least here in the United States. If something happens to somebody, the medical people will always blame it on the alternative medicine or something like that, because they never want to claim that there's any problems due to what they're doing. Right, that's same in Russia. Значит, вопрос по поводу того, есть ли какие-то противопоказания по использованию голограмм. Он говорит, что то есть нет, на самом деле нет, никаких противопоказаний таких, как таковых нет. Но он всегда считает и предпочитает перестраховываться, и если там вы беременны или у вас какие-то есть серьезные там проблемы со здоровьем, там, с сердцем, не знаю, с чем-то таким, то всегда лучше проконсультироваться у врача, у своего, спросить своего доктора, можно ли использовать голограммы, да, и посмотреть на его ответ. Потому что, как правило, мы знаем, что доктора, врачи, медицина, они, если что-то вдруг где-то идет не так со здоровьем, они никогда сами не признаются в своей ошибке, они скорее всегда всю вину свалят там на домашние, способы лечения, да, и на альтернативную медицину, так скажем. То есть они никогда не скажут, не признаются в том, что в чем-то была их ошибка, и не признают свою вину. Вот, поэтому лучше перестраховаться, переспросить, но в принципе они никакого вреда не могут принести.
Yes, and sorry, and another question is that what if 5 energy holograms are placed at the same time? How is the energy effect shown after use? It depends on the person. The person will experience whatever their body wants to accept from the hologram. So in terms of, can you put too much on? No, you can't put too much on. It's not like an energy drink where you can, drink, 10 energy drinks and have some type of a reaction from it. This product is totally safe from that standpoint. You could put her whole body in the holograms and you might feel weird, in terms because there's stickers all over you, but it's not going to do any adverse effect. Probably the best way I can sum this up is that what this product does is it will bring your body up to its optimum. It won't give you more than you already have. It won't cause your body to overload itself. It's just basically designed to bring yourself into a balance so that you feel your best with whatever it is that you have. So it's not going to make you into Superman or something like that, or Superwoman. It's just going to bring you up to your premium balance. Right. Thank you so much, Ray. Значит, последний вопрос был в том, что если, допустим, мы наклеим 5 энергетических голограмм одновременно, как это проявится вообще, как проявляется эффект энергии? И он ответил, что, во-первых, это опять-таки все очень индивидуально. У каждого человека будет своя реакция на это, но очень важно понимать, что плохо вам не станет. То есть невозможно наклеить слишком много голограмм на себя одновременно. То есть нету чрезмерного употребления, использования голограмм. Как, например, с энергетическими напитками. Да? То есть если вы выпьете 10 Red Bull'ов, допустим, да, то у вас с вами там может что-то произойти, да, это очень вредно, у вас сердце будет биться, и так далее, да, то есть какой-то будет такой вот эффект заметный. А с голограммами такого не будет. И в чем их тоже преимущество? То, что они вам не дадут больше, чем вам нужно. То есть они ваш организм доведут до такого состояния, до определенного баланса. То есть до оптимального состояния вашего. То есть если вам нужно определенное количество энергии, вы ее получите, больше, чем нужно, вы не получите. С этой точки зрения голограммы полностью безопасны, то есть можете даже не переживать. Единственное, что вам может быть неудобно, если вы всего себя обклеите этими наклеечками, и вам будет неудобно ходить. Не знаю, они будут вам стягивать кожу и так далее. Но это единственное, да, что неудобство, которое может возникнуть. А так, то есть голограммы в этом плане полностью безопасны и то есть можете спокойно их использовать. Thank you, Ray, for answering all of our questions. You're welcome. Anytime, I'm glad to. I have fun. Well, thank you so much, Ray, for your expertise and your time, sharing. It's fascinating, all the questions that they came up with, and how about the hands clapping stuff? Oh yeah, he's amazing. So I think we need to clap for Ray. Anna too, and Anna, thank you. You're awesome too. Thank you. We just like to have a little fun. Yeah, sometimes I have to see her real face. I promise you will see my face, Ray, but next time, please. Not today. Julie, we can tell you that we've met her in person. In fact, Min played tennis with her a little bit too. Oh, she killed me. She killed me. Right. Stop it! I did not. She humbled me. Yeah, she humbled me. Oh no. That was great. Thank you so much. I know you got things to do. Also, it's Sunday afternoon, and. Okay. Appreciate your time. Well, I love seeing you guys. Thank you for everything you're doing. You rock. Thank you. Rock. We'll see you soon. Bye-bye. All right. Bye-bye. Okay. Okay. The good part comes. Благодарим все благополучно Рэя за то, что он нам ответил на вопросы, и то, что сегодня воскресенье. Но он сказал, что он с удовольствием, с радостью отвечает на все вопросы, ему это весело, и на самом деле вопросы были очень интересные и очень правильные.
Вот, спасибо вам большое. Ну, мы все друг другу похлопали. У Джулии есть специальные там эффекты. Вот, поэтому, ну и вот мы его, в общем, отпустили. Все.